Karibuni sana kwenye channel, na leo itakuwa my first reaction video. Nataka kureact kwa video ya what I learned from my divorce as a millionaire. Nitapost link hapo kwa description just in case nataka kwenda pale watch the whole video. Juu sidhani nita react kwa the whole thing, juu niko 10 minutes and I want to keep this reaction to about 5 minutes. Sawa, so katambe. Alright, hey, welcome back, TechLead here. Now, I know this isn't a relationship channel, or at least I don't advertise it as one, but after my divorce about 2 years ago, I've had some time to reflect on that experience, and I came up with a number of key insights and learnings that I think are going to be really valuable for you, and I wanted to share them in the hopes to save you some grief or struggles in your love life as well. So, right off the bat, I think that divorce sana huwa inaumiza wanaume, kwa sababu most of the time koti itapatia wife ama ex-wife custody ya watoto, alafu kama we ni mtu mwenye uko na pesa itakuforce umlipe upkeep ya mtoto ama yeye kutaga child support. Kuna koti ambazo pia huwa zinasema lazima pia usupport wife yako ama ex-wife yako kumaintain ile lifestyle alikuwa amezoea, so wanaitaga alimony. Wacha tuingie tucheki kule hapenaje. You know, while our relationships began with the highest expectations, and I don't think anybody ever wants to get divorced, half of our marriages do end up badly, and oftentimes if you're the man, for example, you're not going to be the one initiating it. 90% of all divorces are initiated by women. Sawa, so hapa napeana facts. Very few men who wanna initiate divorce. Most of the divorces hata hapa Kenya huwa zina-initiatiwa na madem ama mawife. Sawa. So wakati unakuwa married, wakati una sign hiyo paper, lazima uweze kuangalia pale mbele, uweze kujiuliza what if ikiisha, kwa sababu kuna possibility. Juu at the end of the day, most of the men sio huwa wana initiate divorce. Na juu wewe kama mwanaume si una initiate divorce most of the time, inamaanisha hauna control ya when hiyo stuff ita come up. So the only thing you can do ni wewe kama mwanaume uweze at least ku anticipate na kujua these things happen, so how are you going to deal with it when it happens. And so that takes us to our first point, which is to keep your exits open, because there's a good chance you're going to need to take it. You don't want to be stuck in a burning house where you've blocked your own exits. Now, there's a number of ways to do this financially. For example, you get a prenuptial agreement, or si jifunge kwa nyumba inachomeka ati hutaki kutoka. Always make sure uko na exit strategy. Na one of the things anataja ni prenup ama prenuptial agreement. Hiyo ni place yenye before to sign that tunaoana, tukae chini to agree on some things that in case his stuff ikiisha, who gets the kids. And if whoever gets the kid, then if for example I'm the man who is getting the kids, that means sitakulipa any child support. And if the court decides that when una keep the kids, then this is the maximum amount of child support I can give you. And hakuna alimony, hakuna support wewe kama spouse. Jue ni mtu mzima. Kama hatungeoana, si bado ungeendelea kuhustle, ungeendelea kuishi, ungelipa rent. But since unatekea watoi wetu na si wangu tu, so lazima pia tuangalie, okay, watoi wetu walikuwa na use ndio lifestyle walikuwa wamezoea. Najua walikuwa wamezoea hii lifestyle, na juu tuko wawili tunagawana nusu. Mimi natekea school fees, unatekea chakula, ama mimi natekea chakula, unatekea school fees. Mimi nitakuwa natekea ya medical expenses, utakuwa unatekea ya issues kama za dressing, that is kuanunulia manguo, basic needs, except maybe ile yenye tumeagree that one is on me. So isikuwe ati sasa juu mimi na wewe tumeachana, sasa everything is on me mpaka mahali wewe unalala. The only people I'm responsible for ni watoto wangu, si wewe. Wewe ni mtu mzima. Okay, tuendelee. Even a post-nup agreement, which is, I think, absolutely essential for millionaires, such as myself. And the reason is family law is pretty crazy when you come to understand it. So just for example, let's assume you're a man working as a software engineer, a pretty high-paying job,
and then you marry a waitress, and let's say she quits and becomes a full-time housewife, and you support her for 10 years in a relationship, at the end of which she either just implodes due to, say, narcissism, or maybe she finds another guy, cheats on you. It doesn't really matter why, but in either case, you would be expected to support her current lifestyle for half the duration of the marriage. Wewe ni millionaire ama unaget msee ako na do zake alafu ana marry dem mwenyewe, honestly hatuwezi sema ati alikuwa on a good journey kwa life. Maybe alikuwa na work dead end job, alafu huyu dem anaquit job yake, so anakuwa full time housewife, alafu unamsupport throughout hiyo time mko married, alafu for whatever reason anaamua hiyo marriage ishe, so anaenda ana sue for divorce. Alafu sasa wewe sasa it is on you, wewe kama ule msee mwenye ulikuwa unamsupport kuendelea kumsupport at least mpaka ile temenyeo watoi, that is kama mko na watoto until wafike 18 years. So utaendelea kupeana child support, kama unalipa alimony ama hiyo spousal support utailipa mpaka ile time watoi watafika 18 years. So hiyo ndio family law na hii ni ya majuu. I am very sure hata hapa Kenya kuna vitu similar. Jinsi unajua venye sisi ubehave hapa Kenya ni copy and paste. So wale watu watakuja waanze kusema kwa nini una react kwa hizi vitu za majuu, that does not happen hapa. Fungua macho. Wanaangaliaga vitu huko, alafu wanakuja wanaset vitu hapa ambazo zinakuja zinakuumiza. Although we have to recognize that currently judges wameanza maliza sana zile vitu zilikuwa zinaumiza wanaume. Juu kuna judge mmoja mwenye aliuliza kwa nini mwanaume akusupport na wewe ni mtu mzima. Kama hange kuoa, si ungeendelea kujilipia rent, si ungeendelea kujitafutia food. Yeah, so take care of yourself. Ile kitu tu mwanaume anafaa kusupport ni watoto. Na wewe pia kama mama ya mtoto, pia wewe uko na a role to play kwa hao watoto. Si baba yao tu ambaye anawekelewa mzigo. Alafu pia courts zimeanza pia kuallocate watoto kwa baba. Si ati kitambo ilikuwa like mkienda divorce ama mkiseparate 100% of the time dem ndiye alikuwa anapewa watoi, but right now court zimesema mzazi ni mzazi, so zinaangalia couple of facts. Nani yako financially stable, what are the facts at hand. Huyu dem alikuwa na behave aje time alikuwa wife. Juu kuna watu tu wenye aliolewa sasa ako kwa inaitwa nini, ako pale kwa kujinice. Watoto wanaandikiwa house help, so yeye kazi yake ni kukaa kiamka asubuhi, kukaa kuwatch TV, kutoka pale nje kupiga moshene na wamama wa ploti ama kwenda road trip. Wakati hazi ako nje anatafuta do, so wife ameenda road trip. But kuna beshte yangu alikuwa na work very far. Alikuwa na work mahali mbali sana na nyumba yake. So alikuwa anakuja once. Kumbe wife alishajitafutia gamse, anawachaga watoi anaishia. Anachaga watoto anaenda. Watoto the whole weekend hawako, hakuna mzazi. So kuna time alikuja ile abrupt ile wacha nirudi mtaa bila notice. Sijui nini ile happen, akafeel tu arudi mtaani. Akakuja akakuta watoi wako tu kwa keja. Hakupigia wife simu, akarelax tu. Aliingia Friday jioni, so wife hayuko, saa to imeisha. So wife anakuja Sunday jioni. Yeye ametoka Mrando, ameacha watoi kwa keja the whole weekend. Ilibidi jamaa quit job man, na ilikuwa job inamlipa in dollars alikuwa na. So saa hiyo jamaa ako mahali penye ile job alikuja kuchukua ya kujiconsole. Hata sidhani ni quota, iko na remuneration quota ile alikuwa anapata. Why? Kwa sababu wife hiyo kiti yake inamuasha. Yeye ameamua mti ama miti ni muhimu kushinda ku keep marriage. Anyway, tuendelee. This case, since it's over 10 years, it would be potentially for the rest of her life
in which you give her half of your income. You couldn't even say quit your job or retire, even if you're able to, because you would be forced to work at your maximum capacity. And it's actually not all about money. Guarding your exits also helps you maintain leverage in a relationship. Now, I know how this sounds. Holding leverage sounds mean and unromantic, but it turns out that leverage also helps hold people accountable. So analeta a very good point. Lazima uwe na leverage kwa hiyo marriage. Sikuwe wale watu tunaitaga simps. Ati wife yako ni everything. Be all and all. Do what happens akichoka na wewe. Nini itaendaje akichoka na wewe. Kuwa na some form of leverage. Sawa? Yeah, sawa. And one of those issues zenye tunaita leverage ni ile agreement, ile contract. Na I think the best way we set up ni cheki. If tuko married, mimi niko na kakitu. If you are married for ukiniacha watoto wakiwa wadogo, hakuna kitu unapata. Zero. Ende upambane. Mimi the only thing na support ni mtoto. Na mimi nitafanya direct support. Meaning kama ni school fees nalipa direct kwa shule. Kama ni food nakuja nafanya shopping. Na keep all the receipts. Just in case ugeuke ukuwe kazi yako ni kibuy food ni kuuza unauzaga mtaani. So mimi already najua mtoi watoto kama ni wawili ama watatu in a month roughly this is how much budget ya food itakuwa. So unaenda unafanya shopping yako, unaweka kwa nyumba, una keep receipts. Kama ni school fees unaenda direct unalipa, una keep receipts. Kama mtoto ni mgonjwa direct kwa hospitali unalipa. Hakuna mahali ex-wife ata handle pesa. Alafu unasema ni aje. So mtoto akiwa mdogo hakuna kitu unapata. Okay, ukiinitiate divorce after tumeshalea watoto tukamaliza, nitakupatia this amount of money ya kwenda kujianzishia maisha ya kickstart your life. Unaget? So when tuko hapa this old, when our kids are this old, then this is how much nitakusort. So inampatia incentive ya kutulia. So nataka end hiyo reaction hapa. Nita post link ya hiyo video kwa description kwa sababu I think ni muhimu uende ucheck out the whole issue juu ana kupatia point by point by point ni nini kama mwanaume unafaa kufanya ili kujiprotect time yenye divorce imetokea, especially kama wewe ni mtu mwenye uko na kakitu. Juu wale watu wenye wako broke kama mimi most of the time hata mademu washughuliki. Anapiga tu simu ni aje nitumie 20 bob ya credo, kama hauna. But kama uko na tu pesa, akisema nitumie 10k ukatae ama nitumie 50 ukatae, kimbia teke kotini. Hataki kunipea do. But msebonyana kakitu, utaenda kotini alafu anauliza judge nimtolee wapi? Sasa umeniambia nimlipe. Mimi mwenyewe sina works. Alafu pia unacheki wale wasionyona hawana kakitu kama mimi, huwa tunamaripia watu wenye hawana kakitu. So hata yeye hiyo story ya kukimbia kotini kufile for divorce pia hana kakitu kakwenda kufile. So you think hiyo ndio saving grace ya wale watu wenye hawana kakitu. But lazima wanaume tutafute kakitu kwa sababu at the end of the day lazima usupport familia. Sawa, asanteni sana kwenye reaction. So tuonane next time.